If this teacher tell me this experiment comes wrong, I will tell you. Okay. Okay. We'll go. Boom. We'll go to Yes. your country. You go immediately. Okay. In this class, we will start chapter 4. Lucas method. Lucas method. Root. What's the root? The root come from where? Do you know? What's the root? Maybe we will have studied mathematics. The root is come from equation. And in control theory, what equation can give the root? Characteristic equation. This root comes from characteristic equation. Yes? Now, importance we can. Why we should start? Here. What's the importance? Why we should start root locus? What's the use of root locus? You can see here. First, relative stability and transient performance are directly related to the location of the root. Yes, relative stability and transient performance are related to the location of the root. Second, it is necessary to adjust one or more distance parameters to obtain suitable location. The above two facts make it worthwhile to determine how the roots migrate about the S-plane as the parameters are varied. The root locus method was introduced by Evans in 1948 and has been developed and utilized extensively in control energy. So, more than 18 years ago, it was introduced by Evans. It is provide the engineer with a measure of the sensitivity of the roots to a variation in the parameter, and it can be used to great advantage in conjunction with the root criterion. And it provides graphical information, and approximate sketch can be used to obtain qualitative information concerning the stability and the performance of the system. So, the root locus method can be used to analyze and design a system. So, here we show that now the root, the position of the root determine the system stability and transient performance. So, we should study the root locus, and when the parameter changed, the root also changed. And if we give a fixable parameter, and the system can be stable. So, we should give the terminology of root locus. The root locus is the path of the root of the characteristic equation traced out in the S-plane as a system parameter is changed from 0 to infinity. To say when the parameter is changed from 0 to infinity, then the root will also change with it. Here we should know what kind of parameter.
the pyramid in which place? Do you know? Let's see. You can see. Here, this is the transfer function of a closed concrete system. Now, it is the transfer function Cs by Rs equal to Cs by 1 plus Gs Hs. And then, for this transfer function, the characteristic related equation equal to 1 plus Gs Hs equal to 0. This is a characteristic equation. For this equation, there is a parameter k. When k is changed, then the root of the equation also change. We can see here. If this one move to the right of the equation, then the characteristic equation can be read as Gs Hs equal to -1. If the Gs Hs equal to like this, then S equal to Fk. Now, here example. For this, H is equal to 1. Then, this is a second order system. The transfer function equal to k by h squared plus 2s plus k. Now, equal to omega n s, and by s squared plus 2c omega n s, and plus omega n squared. For this characteristic equation have two roots. Here 1, 2, which is right -1 plus or minus the root over 1 minus k. The root of 1 minus k, big k. You can see here. There's two roots. We can see in this when k is changed, then these two roots also changed. Yes. For example, if k equal to 0, S equal then S1 equal to 0, S2 equal to -2. And if k equal to 1, -1. S1 equal to S2 equal to -1. So, this tells if k changed and these two roots are also changed with this parameter, where this k is a parameter of the system. We can give this k other values, and then S1, S2 also changed with k. This table is the location of the root of the characteristic equation. This complex number. You all look at voices. All look at voices, right? Yes, yeah. Saman begin to ask the niche like other fellows. I can do left hat of weird is a regular sign next to the left. This is another left hat of this is not Michael. কেমন দিলাম? পাওয়ার আছে তাদের খবর কেমন দিলাম?
যাদের পাওয়ার লুজ তাদের বেনিফিট হয়, যাদের পাওয়ার থাকে তাদের বেনিফিট ফরওয়ার্ড হয়, বুঝছো? কেমন নিলাম? হ্যাঁ এই মানুষগুলো প্রেম করে ফেসবুকে ঢুকলেই যত প্রচারে আছে যে ভিডিও সব আজকাল নামে প্রথমে ঢুকার নাই গেল ওই দেখো এগুলো কেউ আছে ওই দেখো মজুম দাদা দুইটা আমার হবে করে কি দেখ দেখ মজুম দাদা দুইটা Now we can on the explain this k, when k, the value of k is changed, and this S1, S2 all change, we can see here. S1, S2, when k is 0, S1 is 0, S2 is minus 2, and when k is equal to 0.5 and S1 is minus 0.3 and S2 is minus 1.7 and go on. We can see when we give this picture of this table, we can see here when this k is changed from 0 to infinity and this root locus is changed is like this. Like this, you can see that. Like this. Now, for this root locus, the magnitude and angle required. For the root locus, it is a negative feedback and 1 plus GS is equal to 0. And it also can write as GS is equal to minus 1. And the magnitude requirement can be write as GS is equal to 1. This is from this equation. For the angle requirement, GS is equal to sigma j from 1 to m. It is the sum of all the argument of the system. It is equal to 2k plus 1 part. Then there is some rules to drawing root locus. The root locus tell us how to give the figure of root locus. First is the stability of the root locus. The root locus must be symmetrical with respect to the horizontal real axis, because the complex roots must be appear as pairs of complex conjugate roots. Then it is very easy to understand. Conjugate roots, complex conjugate as pairs of complex. We give example. For example, x squared plus 2x plus 2 equal to 0. So it's conjugate x square minus 2x plus 2. Yes, we can give this equal to Yes. minus 1. Yes, sir. Yes. So x plus 1 equal to minus 1 plus minus I. Yeah. Yes. Okay. X equal to this. Thanks. So there are two roots. The two roots, they are a pair of complex roots. And the root is 1 x1 is minus 1 plus I.
conjugate function. Yes. So the fact is that this root locus should be symmetry. It is symmetry. The second, the start point and the end point of the root locus. The root locus begins as open loop poles and end as the open loop zeros. The closed loop zeros for K be empty. The number of branches approaching to empty is n minus m. এটা ঠিক খবর মরে যাবে আমি তো সলতাম এটা কি সিনুস এটা খাইবে আমি হুবহি I am Isha user and you provided a few other evidence. একটি বড় রিকোয়েস্ট করেছে আমি দেখছি যে তোমার এখন তুই একলা কে তুই তো আছিস আমি তো বুঝি না এমন কেমন কি বন্দারে লিখা বন্দারে একটা বুঝছি একটু বন্দা ভালো না আমি ইচ্ছাটা কেমন পরে খেয়ে ছেড়ে দিয়েছি আর আমরা খাচ্ছি আমি তো আবার বাদ দিয়েছি আমি তো ভালো হয়ে গেছে আমার আমি আর হবো না আমার ঠিকঠাক হয়ে গেছে এক রাত দিয়ে শিক্ষা খাতা বালি দিয়ে শিক্ষা আমি দুইটার সময় এখানে সারা দরকার নাকি আমি মুভিটা তাও দিয়ে রাতে সম্ভব না সাবুরা আছে তোমার আমি তো কিছু করবো না করবি না ওটি দেখবি না ওটি দেখবি না ওগুলা দেখবি না আমি তো এগুলো দেখি না অনেক আগে এই সিয়া ওগুলা দেখে না ফেসবুকে ভিডিও দেখাস না বলো ফেসবুকে ভিডিও নামে একটা অপশন আছে না এনে ঢুকলে বিভিন্ন ভিডিও আছে ওগুলো কি বুঝেছিস তুই ওগুলো বলতে কি বুঝেছিস সেটা কমার এই যে নেগেটিভ পোলা বানাই নেগেটিভ আমি ফেসবুকে ঢুকলেছি যে ফেসবুকে ঢুকলাম এই যে বিপিএন কানেক্ট করলাম তো আমি ফেসবুকে গেলাম হ্যাঁ এই যে গেলাম তাহলে কি এদিকে কি ভিডিও এগুলো তাই নাচতেছিস কে মৃত্যু কোন জায়গায় নষ্ট বলা হয় This end point and the start point. The start point, the root locus start at powers and end at zeros. And we will do examples here how to. We can see here, Pi is powers and J is zeros. And for the root locus, it is start from powers and end at zeros. Yes, it is to say it is start from Pi and end at J. And the number is the root locus on the real axis. The root locus on the real axis has odd number of poles and the zero on its right complex pole, or zeros and the poles and the zeros on its left have no effect. It can be attained by the angle creation. You can see here.
this part is this root locus on the real axis, and this was. তুই ভাবছিলাম তুই ভালো হয়েছে এগুলো আমি দেখাচ্ছি আমার বন্ধুত্ব কবিতা আছে আমি একটু বুঝি এগুলো মেশন তো দিয়ে দেয় একটু দেখি Another is the asymptotes of root legs. The locus proceed to the zeros at a non-asymptotes centered at sigma A and with theta, where we can see the point on the real axis given by sigma A equal to sigma pi minus sigma jj and by m minus m. The angle of the asymptotes with respect to the real axis is theta equal to 2k plus 1 by m minus m and times k. Here the k is from 0 to m minus m minus 1. So this is the asymptotes of the root legs. What's the point on the real axis and what's the angle? What's the angle with respect to the real axis? You can see here. আপনার পাশে দেবেন নাকি শোনানো আপনারা শোনাবে কামাই আমি অর্ডার করি আপনি করি আপনি দুজন তো আলাদা যাবেন গল্প করবেন বাকি সামনে তাহলে তুই যে মুভিটা হয় সামনে সামাদের ওইটাই সমাজে মুরগি কিনবি সমাজ আর জিন্দা মনে কিনতে ম্যানেজ করে দিই এবার যদি আমাদের জন্য দেখি ভালো বান্ধবী ঘুরতে এটা কি নাচ রে বড় The fifth rule is the breakaway point of the root legs. The root legs next the real axis at a breakaway point. The breakaway point on the real axis can be evaluated graphically or analytically. The looks near the real axis where there is a multiplicity of roots, typically 2 or maybe 2. Here, assume the breakaway point is equal to d and satisfied where sigma j from 1 to m 1 by s minus tj equal to sigma I from 1 to m 1 by s minus ji. And here ds it is like this. This is the breakaway point. Point. This is how to give the value of s. It is by this equation. We can give this the value of s. Breakaway point. This also breakaway point. ওইটার নাম কি ভাষার মতো দুই পায়ের মতো নাম কি কোন দুই পায়ে মানে এটা কি নাম পাই তো পাই না গ্রিক ওয়ার্ড কি লিখতে আছে বাংলা কি লেখতে তোদের পাই
pai. Cos'è che manderà se ti ricordo? Di questa volta. Now, this is a breakaway point. Here is these examples. And this is the loop Lucas crossing the imaginary axis. The port where the Lucas cross the imaginary axis, we have S equal to I omega into this characteristic equation and know for the omega. Here, this is the characteristic equation. 1 plus gs h is equal to 0. Characteristic equation. It is rapid. 1 plus g is h is equal to 0. And in this equation, s is substituted by I omega. Then it can write 1 plus g I omega. And plus this times I omega, h I omega equal to 0. For this equation, we can see it is equal to 0, means that the real part of this complex number is 0, and the imaginary part of this number is also 0. So the real part of is 0, and the imaginary part also is 0. It is easy to look. Is a GGI omega. Okay, the example. Provide current where the loops cross this imaginary axis. But dx dx আরেকটা আছে এখানে নাম দিলে হ্যাঁ এগুলো না How to do it? এই সব আমরা ক্লাস Negative. plus 5 plus
G I omega, H I omega. Here only this part, and we are write 1 plus Gs it is. This is the characteristic equation. Yeah. So go on and on. So there is মুরগি আমাকে টাকাই নেই টাকা আনতে হবে আমাকে বাড়িতে But we should write like this: G1 plus Gs is equal to 0. Second, this S is substituted by I omega. Then we can get this equation. This equation. And then go on. Where real part and the imaginary part are also equal to 0. Then solve this equation, the two equations. We can get this value of logic. So if we find 1 plus this plus Yes. this, so we can add 1 and this side add 1. yes, and then equal to 0. This is equal to 0. Equal to, yes, 1 plus GSH is equal to 0. Okay, 1 minute. Okay. 1 plus g of this root of this is 0. So 1 plus k of s plus 5 over s 4s plus 8 is equal to 0. Marking. Yes, If this 1 plus g plus gs plus s is yes, equal 0. yes, So 1 plus k over s plus 5 over s square plus 4s plus 8 to times s equals 0. yes. And go on. S is substituted by I omega. S And is substituted by I omega. yes, Oh. So ting. now you should except to go fully on and on. Last thing. What do you do? Okay. এটা বলে দিতে Take it. মাথা ঘুরা করলে পেটটা ভরে গেছে না ফোন থেকে फोन में कैसे देना मैं गिन ना सिकून दे रहा What's the real part and the imaginary part? on second last. Go on. Let the real part and the imaginary part.
Glucoid. बाला तो सूची में कंट्रोल है कंट्रोल है ये कौन तो आजी Happy, 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 live. Itu ना masuk aja. Direct nih software lo, cut. Wow, that's incredible. Wow, that's Deck que fica gravado, direito. Tudo no estrutural, né? Vamos lá. this is this. So what is this? 1 plus k is power. कोई काम को And s square. Lene, morning nanti. Tu dudhe हमारे पे जा रहा है. So 0. And then s is substituted by I omega. And we can get k I omega plus 5 and I omega plus s square is 1 minus s square plus 4 omega plus 8 and then equal to 0. We can see here the real part, the imaginary part. What is the real part? What is the you can see here and equal to k omega I plus 5 and substitute this is minus omega square I. Here is minus 4 omega square and plus 8 omega I. It is equal to 0. And if what we can let like this. Yes. Ini क्या होगा? So here in this on the right and the left हम बोलते all हम times दोस्त रिश्ते में plus 3i Bila pakai bagi nasi pakai. okay, this is and this equal to this and then minus omega Meter निकल गई. कोई क्या मानना प्लस देखो तो and the plus k omega I plus 5k equal to 0. You can see where is the real part, where is the imaginary part. The real part is you can see this is the real part, this is the part. So minus 4 square plus 5k equal to 0. And this is the imaginary part. And the plus omega and k omega equal to 0. This one, this for the part, we should has the same, and this can get this part. One has this part. And go on to have slow. Lagi. Okay, have you finished? Terima kasih.
No, I didn't finish last you week. didn't finish it. I finished. Yeah, finish it. No. No. Do you finish? Yes. Real part. Real part. Imaginary part. So this is substitute I only. Mm. So I have put it, so I am here, it is there, I am here, forest. Oh, go on and on. Then it is omega I. That we can do together. Yes, you can do that. আমরা করবো সবাই না হুম? আমরা করবো সবাই হ্যাঁ 10 মিনিটে কয়টা ঘরে দিতে না একা একা করে দেওয়া আছে হ্যাঁ সরকার এটা করা যাবে না এই সবাই মিলে করা যাবে না। এটা একা একা করতে হবে ওই টাইম রাখবো না সেটা তো তুমি একা করতে পারবে না সেটা তো কারোর সাথে করতে হবে হয়তো একাই করে লেগেছে খাতা বিস্তার সব খায় না তো ফোনে এক্স নাই আছে সাদা কিছু সবাই আমি কি বলতাম অনেক কথা হবে তামসিক তো প্রতিদিন রাত্রেই দেখে এখনো একটি দেখছে দেখে আমি দেখি কোনো প্রবলেম দেখেন ভালো হয়ে যাবে এইগুলো বাদ দেন চোখে এমনি পাওয়ার তো আসলে বিয়ে করার আগে যদি পরে তার সব দিনই দেখবেন না লাইট জ্বালা করে দেখবেন আর যদি চশমা বেরিয়ে যদি খেলাধুলা করার তার অবস্থা কি হবে বুঝছিস আপনি বউটা এখন চশমা লাগবে আদর করে সবাই দেন ব্যাপারে নাই কি করবো আপনার করে চশমা করে শিখে মারবো মানে আবেগ মানে এক্সাইটেড তোমার ব্যাগে চশমা হয়েছে তুমি তুরা দিয়ে কোন জায়গায় গোপ মারতে বুঝে লেগে তোমার তোমার তো পাশে একটা অন্য কিছু থাকলো বিড়াল তোমাদের তুমি আগে থেকে কারেন্ট কে করছো না আমার ভবিষ্যৎ বাদ করে দিচ্ছো কি বলবো ক্লাসে ভালো আচ্ছা এই ব্যায়ামটা তোমাদের এই ব্যায়ামটা আমার একটু বুঝাতো আরে আমি জানলে তো জানি আর নাম শুনছি আমি ওই দিন শুনছি ওই দিন কথা ঠিক আছে তারপর সে দেখতো আমি তো জানি নাও না আমি ওই দিন শুনছি দেখবো না আমি কিছু আছে কেন কি কি বলছো অনেক কিছু আছে কবো অনেক কিছু কবো ঘটনা কবো আমি যে আমার সাথে একটা মেয়ে কথা বলতো না সারা ওই তো জানলাম ওই রকমই রাখি না ওই রকমই আছে চেষ্টা করি যে আমি কথা বলি না এখন কয়েকদিন ধরে ভালো লাগে বিরক্ত লাগে আমি লিড দিয়েছি ইমেল থেকে It is this cross থাকি না তো আমি point. The cross point. থাকবো না তো যেমন আমি গেছিলাম আমি না রে ভাই না ভালো লাগে না মাথা প্রেশার করে খুব This makes omega I. I square so minus 1 Yes? so I can write minus 1 I এখন রিল্যাক্সে থাকবো না Q Yes. hmm? Yes. so minus 1 so minus 4 omega square Yes. plus 8 omega I Yes. plus 3 omega I so 5k Yes. so real part Real part and imaginary part. omega plus omega plus you got 1 plus 0 by omega It's rotting that's the basic game. so this Only real part is minus no, 4 how to plus use this? huh? You're only no, only use this to deal with your problem. Yeah, so this real part is minus 4 omega square আমি plus 5 দেখতে পেলে না Yes, the part. one minute this one আসলে পেলাম তবে I omega 8 of এখানে পেলে দাম কত করে equal minus omega cube না আমি I plus 8 omega I plus k বিস্কুটের নাম আমি তো পেলি না I should be finished. This is the oh imaginary part. I already write Okay. Go on. yes yes come here Then we should have rest. come karo Have a rest. have a rest ছুটি আর write in Mean this the point cross the imaginary axis.
Note the actual point at which the root locus cross the imaginary axis can also be readily evaluated by utilizing the Rules criteria. We can also by the Rules criteria. The rule 7 is the angle between the direction of imagination or the entry of coincident poles on the real axis. This is theta equal to 2k plus 1 and times pi by q, where GSH is equal to k by s squared times s plus 1. And this is the corresponding figure of this theta. And here, this GSH is equal to k by s S plus 1 s plus 1 for per. Q. And here, this is also the figure. We can see s equal to minus 1. It is a repeat root. It is a repeat root. You can see here 3 poles on same point. And root 8 is the angle of departure of the locus from complex pole and the angle of arrival at a complex zero. The angle of departure from complex poles is given by this. It is same. Ooh, terrible. So, right? Summation. Okay. Now, the angle of arrival at a complex zero may be found along the same rules and then the same change to produce the final result. And this is the angle of arrival point zero, arrival zero. For example, we can compute this departure, the angle of departure point at minus 2 plus 2i and the arrival point minus 5. We can also compute the angle of the departure point minus 3 plus 3i and minus 3 minus 3i. It's conjugate. Compute it. Conjugate. Now we do some exercises. Okay. We open or close and we shoot. Siempre যাবে কোন সময়? এইখান থেকে দেন এই সময় কি বলে মার্কেট নাম করে দেন আর লই আর যাইব তো বকাই অত যাইব কারেন্ট নেই কয়টা রাখতে হবে না দলকে? আজকে করতে আজকে কালকে ক্লাস হবে না এটা আপনি সকালে কিলো করতে শুক্রবারে পাঠিয়ে দেবো ইভিনিং ক্লাস কি ওরা সপ্তাহ আসছে চার না হয় আমার সুদিন ভাই আজকে কইলি তোর কথা তাহলে আমি কইছি মাথা ওই শুন চাইলে চিন্তা নেই চাল না আমার কাছে দিল ওই না নে না শেষ রান্না না নাও মাকে কালকে 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 বলতে রান্না করবে তুই রাতে কি ভালো ধন্যবাদ আছে ধন্যবাদ করে দিলি দেব রান্নার জন্য সে খাওয়া দাওয়া মানে পেট কম করে হয়ে যাবে দেবে ওই কয়েকদিন ধরে ডায়রিয়া খেয়েছি বলে সালাম করলাম শুক্রবার করলে ঘুমের লেগে না শুক্রবার বেলা রাস্তায় গিয়ে যাওয়া লাগবে কেমন নাই কেমন নাই ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া লাগবে কাজে কান্দে 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 সত্যি কান্দে ওরাই কান্দে তাইলে শিয়াপ আমার তাইলে ভিতরে মেসেজ দিয়ে দেন রাইনা নিয়ে দিয়ে Now we give this general and we split with your use and general. And the transfer function of the computer system is
GS equal to K by S plus 1, S plus 2. And the short Example. give this symmetry. The symmetry of these root loops. Why does the aces last you? What? Aces. Aces. Yeah. Example. EXMPLE. This PLE is But I mean what? example 1. Ace. Ace is why is it? S. Ace. This one, lofty. Yes. Lofty. G. Aces. এটা the MS. Oh, but aces. The aces like power like. Where is aces? GH. There is no aces. Yeah. HS is Minus yes. তাহলে সে রাত্রে কয়টা শুরু শুরু তুমি খালি করে যাও রান্না বান্না কিন্তু অনেক কিছু করা যায় এগুলো করে যাওয়া হলে তো 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে রান্না করতে তোমার থাকতে হবে বলতে না। কিন্তু সমস্যা হলো ইন্ডাকশন হচ্ছে ইয়ে করা কার ইন্ডাকশন ওদের দেয়নি আজকে রোজার কাছে গেল যাই করলাম যে রাতে আপনি কালকে আসছিলেন, কালকে তো আমি আসতে পারিনি, কালকে আমার ম্যাচ ছিল, আসে দেখি যে মানে অনেক রাত হয়ে গেছে, ওই জন্য আপনারা এখন আসতে দেবেন হচ্ছে তুমি আসছো রাতে ভিডিও এক্সপ্লেন নিয়ে অনেক উঠছেন না, আমি ভাবলাম যে অনেক রাত হয়ে গেছে, এত রাতে মেসেজ দেবো, তারা বলতেছে যে নেক্সট বলছি হ্যাঁ ওকে নেক্সট দেখা যাবে। মানে আমি কিছু বুঝলাম না এখন তো তোরা তো একবার আমারও প্রশ্ন যে ইন্ডাকশন আটকে রাখছে বা কি এখন পরিচয় আমি আসবো আমার কাছে 2-3 দিন পরে আমার আই কথা বলতে তাই দিয়ে দিব আমি তো নিয়ে দিচ্ছি অনেকটা বুঝ নাই এখন তোরা দেখতে লেগেছে আমি বুঝলি কেমন না কত এটা পুরো মানে তোর এই ভ্যাকসিনের মধ্যে লয়ে গেল সব লয়ে দিলাম কয়টা লেখে নিতে মাসুম তো রুমেই আছে মাসুমের ইন্ডাকশন নাকি সেদিন নষ্ট হয়েছে, এখন সেটা ঠিক হয়েছে কিনা কি নষ্ট নেই এমনি ওটা আবার ইউজ করা একটু হেভি তাই মানে নিজের জিনিস ইন্ডাকশন দেখলাম নাকি অন্যরকম ইন্ডাকশন আমি তো লয়েছিলাম তোরা তো এখন কাজটা লেগেছ না কারণ বুঝো বলতো যেহেতু গেছে গিয়ে বলছ না গেছে আমি লোকের কত কিছু আমায় দিয়ে দাও সবটা আমার একটু দিতে হবে বুঝো পর্যন্ত বাড়াইছে কিছু করে উনি তো সমস্যা হচ্ছে Now let's look at that blackboard. Let's see how to do it. But
we should determine the branches of root. We see. Solution. Huh? We can see. What's the time? Oh, S. S times S plus 1, S plus 2. S square plus S. S plus 2. So, Okay? How many branches S cube. of this root fit? The branches n equal to 3. 3. How about this 3? We can see here 1 plus 1 plus 1. S So- cube plus 2S plus S. So this branches, the branch of root is 3. How Branch can I get of 3 Rashi? Branch. branches of root is 3. But second, we should determine what is powers, and it is include 3 powers. 3 powers. P1 is 0. P2 equal to minus 1. P3 equal to minus 2. Rashi, n equal 3. This n equal 3. So, how can I get n equal 3? The S times S plus 1 times so I can find from here S cube plus 2S square plus S. So S highest value is 3. So this n equal 3. S times S plus 1. So S plus 2. 2. S2. Yes. S plus 2. So this is S cube, yeah? S cube Yes. plus 3S square Yes. plus 2S. Yes. So this is 3. So Yes, this sir. is n equal 3. Yes. 3 grams. So first we should determine this powers. I want to see the zeros. Do it have zeros? Because this n equal to 3 and equal to what? 0. Because no s, no zeros, no zeros. This the third. We should determine this asymptotic. You can see asymptotic. What's the asymptotic? And there are 3 asymptotic. 3. And how to give this angle? How to give the angle? And how to give this point? Or get the point? Yeah. Rashi, how can I get P1, P2 and P3? How to? How can I P1 get- equal to 0. 0. How can I get Because this S, the times of 0? is 0. So M is 0. If here is 1, then there is 1. What is P? Question for you to solve. मैंने कैसे ही गिवन फर्स्ट टाइम PPT ओपन करो So we should we should determine the real part, the rulers on the real axis,
the root looks on real axis. How to determine? We can see here. That's why you belong. 0 and it's -1, -2. There are three. There are 3 points. There are 3 points. 1, 2, 3. There are 3 points on real axis. And now we should determine the rule noted on the real axis. How to determine? How to determine? -1, -2, 0. -1, -2? 0, -1, -2. Oh, বুঝছেন দেখো ইকুয়েশনে s এর মান -1 আর s এর মান -2 দিলে তো ইকুয়েশনটা 0 হবে বুঝছো We can see this part is Positive root locus on real axis or not. This part is or not. Now when we can p হলে s এর ভ্যালু given any point of it on the right of this point, if the number of poles is odd, then this part and this part is root radius on real axis. You can see here. For then this point is right. This part have poles or not? No poles. So this part is not root locus. This is a pole. root locus Second, we can see here. This point, if we take a point on this place, on the right of this point, there is only one pole on its right. The number of poles on the right is 1. It's an odd number. So this part is root locus on real axis. I can see that. একদমই বাচ্চা করে মতো সত্যি বাচ্চা সামনে বেবি ভাত নেই যা ক্ষুধা লাগছে মেসারি ভালো কন্যার যে বলছে সারাদিন ঠিক আছে তোরও মানে একটু দিতে করে Let's go on. We will see next. For this branch, we can see on the right of
it. Minus There are two poles. Yes. So, for any point, have the same number, have the same number. So this part is not rootless on real axis. Why? Again. Because on any point on its right, there are two poles. 0 and minus 1. So, it is an even number, real number. We only odd number, it is rootless. So this part is rootless, but this is not. But for this part, any point take on it, and we will see three poles on its right. So odd number. So this is an odd number. So this part is also Rootless. rootless. This So- part is rootless. So there are two parts So this condition is. rootless on real axis. So this condition is actually these poles right side have to be odd number poles. Yes, on the right. For if this part is a rootless, we take any point of it. On its right, if there is a number of poles, because in this example there are no zeros, so only poles. There are only one pole on its right. So this part is Rootless. rootless. This part for any point of on it. On its right, there are two poles. So it's an even number. So this part is not rootless. For this part, we can see here. For this part, on any point on it, there are three poles on its right. So they are rootless on real axis. So this is the way of how to determine the rootless on real axis. Real axis. So this 0 to minus 1, minus 2 to left side. So Okay. this is real axis. This is point Totally good. this entire show. Yeah. Equally division. Now, we should determine the asymptotal of this rootless asymptotes. For the asymptotes, the point four. Now, first we should give this point. Now, this point should be is x a right equal to sigma I from 1 to m minus sigma j from 1 to m j and divided by m minus m divided by m minus m. This is determine the point of asymptotes. It is a cross point with a real axis. Now we can see here in this it called what? It is
-1, -2, and +1 plus 0 and divided by 3 is equal to -1. -1. This is a cross plate with real axis. It's not. And n minus n minus 1 Lovely. So how does m? M? Yeah, how does M is the number of poles. It's the number of poles. M. M? Yeah. No, not n. M. M? Yeah, m. This is the number of zeros. Number of zero? Yes? Because in this example, the number of zeros is 0. Number of zero is zero. Yes? You can see here. quite a zero. What is it? This s equal to 0, s equal to -1 is 0. Yes. The number of zeros is m is 2. 2 0. So the number is 2. And there is z. The poles P1 is -1 and 2. P2 is -4. And P5 is -7. And this n equal to 3. For this equation, s equals 0 is 0, 1 0, s equals -1 is 0. You can. This number is 0. Oh, understand. Okay? Yes. Yes? Should be. And the theta equal to what? The theta is 2k plus 1 and times pi and by m minus m. 2k plus 1 and times pi by m minus m. Here m is 3 is the same with this m minus m. And k can take -1, 0, and 1. And there are 3 numbers. This 3 equal to this number. This m. N is the number of examples is 3. So the k should take 3 times. Take 3 times. K equals -1. So if k equal to 1, here is pi, and k equal to 0, it is 5. pi by 3. If k is -1, it is minus pi by 3. So we can see here these asymptotes of this example include 3 lines, straight lines. You can see here. One is this is the asymptotes. This angle is pi by 3. And another also
multiply by 3. And the third length is this. This angle is pi. This is pi. So 3 asymptotes in this quantitative 3 points, root groups 3. Now see, What? I don't understand how can you find k minus 1, 0, 1. Oh, no. Because this is this point is minus 1. It's minus 1. Yes. So this part is here. Because this is so is parallel to it. Oh, this way. Parallel to it. And this is also parallel to it. So that Lovely. How can you find k equal minus 1, 0, 1? K. what happened? This one. How can you K. find? Yeah, k equal minus 1, 0, 1. This one. In fact, you can think to 0, 1, 2. This is the same. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Only we can only take 3 times, 3 number. Or you can take 1, 2, 3. It's okay. It's the same. If I take 1, so 3, 5, Mm. 3, 5, and this n equals 3, so 3, 5 is 5, and 2, so 5, or 5, 5 over 3. So it's 5, 5 over 3, if I take 2. So what's in next place? This one. So as this is my rules, I can take Only if 74, 5, 6. Is okay? okay. You can try it. Understand. You can take. It's you will. Okay, see diagram. So The way to follow it. Rashi. Finish. What you want to do? Understand. Understand? Yes, Lord. Oh, great! Okay. So that. 太棒了，点赞是吧？ এই সূত্রে আপনার থিটার মান বের করতে গেলাম কে সমান 1 হলে কে সমান 1 ধরেন এখানে 3 পাই বাই 3 কত হয় পাই শুধু পাই এদের n এর মান হচ্ছে কত 3 m এর মান 0 তো শুধু পাই Okay. Hands up. Okay, finish. Today's finish. 550, 550. Hello. Cousin, you can review what I tell you because this too much in this class. Maybe you can't understand what I tell you. What too much. Okay, you can review it. Okay. 5 এর কে সমান যদি 0 হয় 0 ধরে 0 5 এর দিকে থাকে না শুধু